Я думаю, нам осталось... На самом деле здесь и вправду осталось совершенно чуть-чуть от этого дополнения. Я думаю, в ближайшую... Ну, не в эту серию, может еще серии 2, 3 и Old World закончится. Вот. Потом побегаем какое-то время просто по пустоши, выполню квест у Братства Стали. В принципе, конечно, не знаю зачем, но просто хотелось бы. Консоль открыл. Чего у меня не закрывается? Так, с балкона у нас можно сделать быстрое перемещение. Делаем перемещение в вход в купол. Вроде как там все легко на самом деле. То есть я не собираюсь убивать этого здорового скорпиона. Никого нет. Отстань. Говорю, никого нету, и тут на вылазит откуда-то. Нет, это Декс. Вот он. Так, нитовая броня, гигантский рыбоскреб произошел. Так, все ожидания, ну почти все. Огонь из любого легкого оружия, он выдержит без последствий, так, ясно. Эффективность против после совершенно. Насколько эффективно, что модели протекторов, которые мы использовали в качестве враждебных коммунистических войск, не представляют для него никаких опасностей, они лишь отвлекают. Я думал, он не стреляет через эти окна. Пока я читал, меня просто убили нахуй. Так. Быстро. Здесь нужно быстренько бежать. Так. Да где это? Я же заменил его, я пытаюсь найти. А я его поменял. Мы его поставим на 7. Какой он стоял. Как-то не особо я бы сказал, что это эффективно. Здесь у нас можно вспомогательный включить вспомогательный генератор. Внимание, включить вспомогательный генератор на этом этапе может повредить или уничтожить прототип, да. Новый атомный лазерный расход. Вау. Вот это вот. В принципе, вот здесь по нему даже особо-то огонь вести не придется при дальших стечениях обстоятельств. Ох ты. Ох ты. Стопки, стаканы. Так. Мы сходили только в эту сторону. Теперь нужно бежать в другую сторону. Но протектроны его, кстати, не кисло так отвлекают. Тут еще много чего придется посещать. Посещать купол огромный. Ангар, точнее, в куполе. Зачем? Только ради Тиродина сюда зашел. Мог бы зайти позже. Ну ладно, еще топор протонный. Кстати, они убивают. Гляньте. Тихо. Здесь у нас что? Боеприпасы. Нет, спасибо. Лазерная тюрель, по-моему, можно будет активировать. А вот тут уже нужна. Ничего не нужно. Так, новая цель, гигантский скорпион. Так. Для этого нужно спуститься. Я говорю, бегать здесь по этим верхам. Это, конечно, еще и удовольствие. Но что поделать. Не руками же с ним пиздиться. Хотя можно было бы. Но вы сами видели, как он сандолил меня. С ваншотиком. Поэтому даже не знаю.
Есть ли какой-то здравый смысл влетать на него с топором? Косяк в том, что я науку до 100 не прокачиваюсь, потому что буду находить рано или поздно книжечки. Вот. Ну и, естественно, по логике, если уж я смогу бустануть его какими-то книгами, а книг про науку тут в игре хватает, на вот этих вот, на плюс 4 с перком. Поэтому я обычно всегда докачиваю до 90. Ну, может, чуть больше. По ситуации надо смотреть. А что, он нам не установит в доступе? Жаль. Ну ладно. Что поделать. Взломы компьютеров — это самое слабое, что, ну, у меня в игре. Что подбирать по буквам я уже не один раз говорил, что меня это просто бесит и выводит себя вот. Один. И какие тут? Как я должен по вот этому? Я должен сидеть, рандомно тыкать, я потом забываю, какие я тыкал, какие не тыкал. Они из-за вот этих вот убегают потом вверх. Знаем, что я первый, вот, сколько тут, 3 тыкнул, правильно? Ну, выбрал. Тыкнул, слово не очень подходящее. Осталось не так много. Давайте вот 1, 2, ну, допустим. Классно, да, блять? Это взлом терминалов в Fallout. Не Vegas. Тут, тем более, высокоуровневого терминала. Так, в смысле? Ага, я активировал. Пользователь основы. Пропало вот то слово, в котором было больше всего букв. Вот оно. Классно, блять. Я должен буду как-то потом сам догадаться, что там было за слово. Потому что оно может уползти еще выше. Ой, ладно, давайте тыкать уже куда-нибудь. 2. Как искусственно растянуть серию на огромное количество времени. Либо читать диалоги, либо заниматься вот такой херней. То есть можно было бы, конечно, в момент, пока ты пытаешься сломать компьютер, о чем-то веселом пиздеть, рассказывать, но... Так, аварийное отключение. Во. Как другой. Все. Блядь, почему он по мне-то бьет? Уже отключись. Ну все. Тут лайер. Можно, кстати, пойти его и топором запиздить. Ну так, чисто по приколу, смотрите. Поскольку ты его отключил, он тебя... Ну, он, конечно, еще живой, видишь, шевелится. Но он вроде как не будет проявлять на нас никакой агрессии, даже если я подойду и буду ломать его топором. Угу. Просто подошел, пинаешь его топором. А урон оно получает. Сбиться. Анимация. Я тебя, бля, сломаю. Сейчас он не пизданется. Бахнул. Бахнет он. Конечно, он бахнет. Если вот туши можешь что-нибудь собрать? Вот гигантский. А, лайер. Валентный что-то там. А это не усиленный, который? Нет, это обычный. Плоский. Кстати, я свою броню так и не починил. Ну ладно. Ладно. Как-нибудь потом. Как-нибудь в другой раз. Мы все равно еще в умный дом попадем. А ну там дорого у этой херни. Ремонт стоит. Сейф на всякий пожарный. И поехали. Поговорим с доктором.
Мобиусом. Вот он носится. Кстати, а у него в этих... Здесь что-нибудь потырить можно. Вроде как что-то должно это было. А, костюм доктора. Харизма плюс 1, наука. Плюс 15, интеллект плюс 2. Ля имба какая. Задуматься только. Перчатка. Ладно, иди сюда. Бред какой-то. До мозга. Здрасте. Forgive my confusion. So hard to tell these days. You seem familiar somehow. I'm guessing you're here for your brain, perhaps? It's just up there. Such a nice brain, young, very bright. Little hard to see you. Can you walk into my left, right FOV cone? Ah, that's it. You're coming into focus nicely. Интересно, а где у них эти датчики находятся? Это ведь просто мониторы. А, это следующий... Так лучше. Старого монитора. Should look at getting the visual nerves reattached. It's just that the right eye would see the wrong things. The flying tortoises were the worst. Would you care for a mentat? Такой, знаешь, ментантик хочешь? I love mentats. Было бы забавно, если бы это был женский персонаж. Такая бабка такая, хочешь ментатку? I forget them all not long after, though, especially with the data constipating my memory core. Afraid binary streams might shoot out my chassis. Had to start using the dome floor and walls here to inscribe equations, although I've somewhat lost track of where they start and end. Oh, this isn't такой как... Really? That implies preconceived notions, theories, and a hypothesis about this meeting? Please extrapolate. What was I supposed to be like? After all, it might be worth a cognitive realignment if your theoretical Mobius is better than I. Yeah. Oh, a variety of reasons. You're something of a homily. Anomaly? You're really quite special, and not in the cranially challenged way. You see, you are the most successful brain extraction experiment ever performed here at Big Mountain. A victim of your own success, as it were. If you were to go back with what your brain knows about the procedure, well, your brain could be popped back in and you could walk right out of here. Can't have brains moving around of their own volition. Почему это такая проблема? I'm not sure, except that I'm sure there's a very good reason for it. I have very good reasons for almost everything I do. Even if I forget them occasionally. Although I feel this one is especially important. Oh well. Ну и черт с ней, правильно. Я хочу уйти. Now that seems to be rather hormonal of you. Flight or fight response, you know. Hard to cut that out completely. Your brain is here, safe with me. За ментатом. Правильно. А, верни мне мой мозг. Do you? You seem and does it even want to go back with you? Maybe you should ask it. It's quite independent. Has all that. Tell you what, I'll leave it up to your brain. If it wants to go, then fine. If not, well, you should respect its wishes. Забавно осознать, что это именно мозг. Это главное во всем организме. Было бы интересно узнать, что это. Вот когда я научился снова приятно. Ремонт.
The ghosts aren't real? That changes everything. Why, I can save my computing power for other... Please be my guest. The receptor is there, and the sides... Oh. Oh, yes. That feels wonderful. This is even... Well, every scientist needs an army. Mine came to me after these rather large scorpions kept coming in from the desert. How scary, I thought. But they had survived when nothing else had. Then I thought, what if they shot energy bolts and acted as walking eyes and data-drained computers and acted as bullhorns? Then I thought about custard. I do so love custard. Or was it mustard? Сливочные оливки. Mustard custard. I miss Это сколько sugars and... сахара, да. I find things curious. Ты вроде не агрессивен, зачем ты передаешь угрозу? Oh, I was probably tripping hard on Psycho when I sent that. Had to work myself up to it. Not usually violent. So many chems, such varieties. Whenever I take mentats, I can feel my entire chassis Сферическая легкая. As for the Psycho, sometimes get the chem dispositories in my tank all switched up. Go in the wrong tube. Постой-ка. Получается, это... Ты создавала раскупс. Did I? Maybe I did. Can't have them leaving. Some reason for it. Ethics or, conscience? You and your brain are quite alike. I'm sure it knows the raisins better than I do. Не рассказал, никак не сочетаются твои планы, даже твое имя Мебиус. Dr. Mobius. Rather catchy, isn't it? This name's as real as you or I. Although I believe your brain expressed similar incredulity at the nature of such an appellation. Someone's been watching too many old-world science fiction movies, it said. I must admit I have a vulnerability for holotape fantasies of planets and robots and all that is forbidden. As for the... Like the think tank, we were all reprogrammed to forget them, take on new names. It enforces the recursion loop in our perception programming. Ты перепрограммировал их имена в рекурсивном, чтобы поймать их в ловушку. Now, trap is a rather harsh word, like excrement. Not an inappropriate word, but still rather harsh. What? Yes, I did. It takes some liberties with their programming. It's all right, they don't remember. I certainly didn't until you... Зачем ты поймал их в ловушку? Значит, для того, чтобы пересечь поток информации. The radar fence to keep the think tank hemmed in wasn't really enough. They keep testing things. They would have found a... I suspect I have Plan 9s in place, but I may have coded myself to forget them, just in case. They're probably very dangerous, lethal, or worse. So I had to do something else to keep them occupied here, or as you like to say, trapped. I prefer to have several Plan 9s in case the 7s fail. Интеллект Клейн, Мебиус. Значит, круг 8 символ бесконечности. Oh, you... Dr. O, which is actually not his real name multiplied, since you can't multiply his real name in the first place. Ouroboros, Klein, they have all forgotten themselves. And not only themselves, but the world, sense of time and history. All that is left is what's here. I reprogrammed their chronometers, geometers, and cartography programs. This is now their world, here, Big Mountain.
It was a merciful lobotomy, really, thinking back. They were my friends, but sometimes they would take things too far. And the world isn't ready for that kind of too far thing taking. That's my... Мелочь. Really? It is so unlikely to make an error in anything I do. Почему-то я обрушил свою угрозу, верно? Если ты лоботомировал. Well, it's simple. Despite their many failings, they are rather Очень bright. талантливый. They are the think tank for a reason. That I didn't change. Without something to distract them, make them afraid, they would simply deduce what had happened. And when they start deucing it up, then you came along, the final variable solved. They saw that their world was larger than they perceived. Bacteria, finally able to see its host. There have been other visitors to make them doubt their perceptions, but you are the one who dialed back. You were irrefutable proof that there was a world outside. And see, your brain had a special kind of wrinkle, a uniquity that they had never thought to try in all their countless escape attempts. Трамп после нападения. Yes, very good. I should have mentats in just you instead of the other way around. Mentats? С имплантатами заебал In уже. any event, you showed up at the think tank, and because you had suffered a cranial injury in just the right place, bullets in the head are usually much more fatal, and yours was a light case of bullet headitis. But it was enough for the auto dock in the sink to change its programming to fix the problem. Блять. And the brain extraction technology for once worked. That gave the think tank the knowledge its brains shouldn't, couldn't, should. If they obtain that procedural data, they can use it to mush and modify their cranial cells into hosts to... And once they're off the... Ага. То есть пока я не верну, я не смогу уйти никак. Oh no. I doubt your brain would be so unreasonable. It already knows the trick of it, you see. Doesn't need to be in a hole. If you become friends or exist in an uneasy truce with weapons aimed at each other, it would well, once the think tank was dealt with, of course, your brain is a responsible sort. Doesn't want mad scientists run. Так, Клейн сказал, что идея заполучить треть. I consider coincidence to be profanity, along with the words astrology, herbal tea, and luck. So watch it, potty mouth. My threat broadcast is designed to instill and install fear. And along with the emotional download, other data rides the fear wave. It prompted them to focus on retrieving those technologies and bring them to attack me. And coincidentally, pardon my language, all those technologies are needed to put a brain, your brain. The X2 antenna can be used to focus your alpha wave frequency thought patterns. The sneaky suit? Why, it houses a cardiac regulator. And the sonic sound wave projecto emitter was never intended as a weapon. It was a medicinal vertebrate pulse desensitizer. In short, brains, a heart, and courage. Spine.
I think there was a story once where a band of murderous thugs sought these things. They had them all the time in the story. Didn't stop them from murdering to get them. And it won't stop the think tank either. Бля, это, знаете, достаточно сложные диалоги. В принципе, это вся игра на диалогах достаточно сложная. Ну, то есть, с точки зрения именно диалоговой составляющей, вот этой всей вот, она достаточно сложная. То есть, вот это все прочитать, самое главное, осознать то, что происходит, вот эта вот вся ихняя галиматья. Он действительно не зло ни хера, как нам изначально его как-то преподнесли. И что все это, вот он действительно... То есть, получается, на самом деле, гений в этой, ну, во всей большой горе только один, доктор Мобиус. Мебиус, как правильно произнести. Ты передавал вместе с угрозами какие-нибудь данные? Yes, my overly aggressive cammed up broadcast was designed to keep reinforcing the forget, fear, rinse and repeat program. Oh, and the get me the things to castrate your only possible escape attempt. But I couldn't delete you or your arrival any more than I could the other visitors. Only so much science can do when you started talking to them. You're really quite difficult to ignore, you know. It's because you're, well, rather intriguing, if you'll forgive an old brain for saying so. Словам на мозговой центр. Мозговой центр. Что создать их? Oh, that means my plan is a total failure. Очень жаль. It is unfortunate. Oh well. А что у него еще можно узнать? Ладно, до свидания. Indeed, the goodbye part about. Ну, тут реально весь пол вот исписан. Так, перед тем, как пойдем к мозгу, давайте здесь пошарим. На самом деле много чего можно найти. Вот, чиним сами. О, неужели ты хотел пересадить свой мозг в тело рабомозга? Ах ты, хитрый гад. Да. О, библиотека. Психо. Врачи-наркоманы, которые здесь в заточении уже более 200 лет. Вот это вот, ну, то есть самое забавное. Или подожди, или он мой мозг хотел посадить. В общем, не важно. На самом деле. Уже не важно, что он конкретно хотел туда посадить. Сука, отдайте мне топор. Не знаю, на кой ляд он мне нужен, но пускай будет. Для всего этого добра теперь вагон. Все это нужно будет куда-то потом сгрузить. Кстати, еще один лайер. Ну, ящик открываю чисто поугарать ради экспы. Вспоминаю, как я в 4-м Fallout бустился с помощью взлома ящиков. Так. Чпуньк. Всплыл. Но мы пока не будем с ним общаться, или будем? Не будем. Еще не все прошарили. Не все обшарили, как это правильно. Костюм ученого тоже заберем. Вообще будет. Никто не знаешь, когда пригодится подобная вещь. Так. Здесь на что? Вот она комната, заваленная ментатками. Вот у нас портреты всех ученых. Блять, он лоботомировал их, чтобы они не сбежали. Это называется, когда твои эксперименты проводят уже другие эксперименты. Это забавно. Это забавно. Не вижу среди них женщины. Китаец. Пиздюк. Усач. Седой усач. Лысый. Бородатый. Где баба-то? Кто из вас сдала? Я застрял. Нет, не застрял. Это там сам собой болтает, а летает и болтает. На самом деле, забавно, что он не свихнулся. Я бы на его месте уже, наверное, пиздом поехал бы давным-давно. Там кто его знает. Вообще, на самом деле, это мой был бы идеальный мир. Жить на горе, где никого нету. Или в горе. В данном случае в кратере. Сидишь, тусишь в своем куполе.
рисуешь, пишешь, играешь. И жизнь, а кайф. Ящики с боеприпасами. Пошли с мозгом поговорим. Well, well, look who finally dragged themselves in out of the wasteland. And where have we been? Crawling through pits of radioactive muck again? Самое забавное, как он может нас видеть. Ну ладно, опустим это. Ты мой мозг. Ah, lovely. Figured out. А почему ты такая сволочь? Well, that's a fine how do you do. Me, quote, dick, unquote. As if I'm the one responsible for the way you carry on gadding about the race. Классно. I'm not the one that makes us clamber around Technus-infested ancient vaults or go charging off to New Vegas on missions of seek revenge. And have we forgotten who got us shot in the head and buried in a shallow grave? Do you think I enjoyed that little moment? Ага, еще голос такой, как Стью из Гриффинов. Тоже так классно. Вот этот болтает собственным мозгом. На самом деле, кстати, я не помню. Я же, по-моему, так до стрипа-то не дошел. Я же, по-моему, так и не убил. Вроде как. Конечно, ты... Ты же мой мозг. I most certainly am not. I'm the seat of all reason and logic in our little partnership. Наша мать. All those feelings that motivate you, that sense of righteousness and that rush you get when you help someone, do you know where those come from? Glands. They come from glands. Free of the tyranny of your ape-like and primitive endocrine system, I can see how foolish your motives are. Но ты же сам синтезируешь чуть ли не все. Щитовидка. Well, look, it's all a very complex system of biofeedback and other Вряд ли things. ты поймешь. Забавно, я убедил свой мозг с помощью, ну, то есть вот по логике я убедил собственный мозг с помощью медицины. Не ври себе. Такой же рабгормон. Oh, all right. Perhaps I am, but at least I'm... Ты разве не хочешь вернуться ко мне? Мне казалось, что ты будешь счастлив снова. I'm not going to lie to you. The prospect is definitely... Look at it from my perspective. Here I have peace, quiet, and safety. Well, barring the odd rogue scorpion. In your head, I've got poison, radiation, grisly... Do you know how much more you can get done when you're not constantly looking for places to urinate? It's quite a lot, I can tell you. Overrated biological feedback. Believe me, you only feel that way because you've got all that meat. Oozing hormones. А с другой стороны... I suppose you're right. That does call certain assumptions into question, doesn't it? Значит, мы в тупике, а ты не можешь. Ты не можешь чувствовать, как я, а я не могу думать, как ты. Indeed, quite the conundrum. How do you suppose we... Какими словами? I suppose there might be some advantage to that, yes. There's a chance that the reintegration would create some improved synergy between us. Well, I suppose you've convinced me well enough. I'll rejoin your body if that's your final decision. Unfortunately, before we... Even if I could settle myself back in your skull and reconnect all those pesky nerve endings, we would have to make use of Dr. Klein's lab, and I rather doubt the brain. And you believe them? Really? I know you were recently advised by this advice, but... Ну что настолько, знаешь, такое... Once I'm delivered into their clutches, they'll find a way past the radar fence and the whole Mojave will be their playground. And that is assuming, of course, that one of them doesn't take a fancy to our body and decide to slip his own brain into it instead. Well, I suppose I do miss those endorphin rushes when we saved the day. All right, but... Какой план, если... Right. Look out, think tank. This Вернулся. Ой, здесь. I suppose now that we're reunited, you'll want to fill your torso up with those other meaty parts the think tank took from us. Personally, I think your upgrades are quite a bit better.
But now that I'm with you, the sync's auto-dock... Right then, off we go. Clyde will be in for a nasty shock when he realizes the pacification field won't work. Реально забавно. Он, получается, не подключенный ни к чему, просто мозг крутится в этой банке, схуяли от радости-то. Как бы, сука, логика, блядь, железный. Непобедимый логика. Так. Мне, кстати, науки всего лишь одной единицы не хватает. Лол, ремонта 2 скрытностей. Ну, давайте... Нет. Выживание. Хотя, на самом деле, тут бы надо было по энергооружию подкачать, потому что с энергооружия тоже можно бегать и кайфовать. По перкам. Что у нас тут есть на 32 уровне? Ни черта нет на 32 уровне. Тогда знаете что? Атаку холодным оружием или без оружия вы получаете шанс нанести критический урон. Так, дает вам силу воина тени. Критические попадания в скрытие наносят на больше урона, чем обычно. Я просто, знаете, что хотел? Не только вот эти вот перки, а взять хотел имбовые перки на дробовики. С другой стороны, я играю через холодное оружие. Как бы дробовики это уже последнее, что придется мне брать. Поэтому я хочу, сука, ниндзя. Я буду ниндзей. А есть еще что-то на холодное с холодным оружием связано? Так, ловкость. Нет. Выносливость. Так, жизнь, скрытность. Так. Бесшумный бег. Вероятность обнаружения. Классно. Таинственный. На самом деле много интересных перков. Во все вот это можно было бы фасаться. Но мы уже сделали свой выбор. Вы получили свой мозг. I hypothesize after the indignant frequencies my receptors had recepted such a partnership-based conclusion. Сказал, что можно остановить. If I recall, I had a plan that was working, whatever it was. I don't think it reached fruition. I would recall fruit if it had happened. I wasn't trying to kill them, just keep them out of trouble. Blast, I probably... That will be difficult. It would be like fighting 5 scaled-down versions of me that have better depth perception. And they have an arsenal of vivisectors, brainial beams, and a rather nasty ray that can make your atoms do a happy... If you could survive those highly improbable odds and ends, then deceive... Although I doubt killing them would do anything except make you feel better. Or let you brag to other humans. Something ingenious and needlessly complicated. I forgot I had forgotten pencils until one day I found one. Spent days studying its purpose before my memory circuit kicked in. Felt... Ось не глупо. Well, you could try and appeal to their humanity. That's a tired cliche. And really, when they were human... Well, there's many things they have forgotten, sitting in their bowls. Friendship, the thrill of discovery. Love, masturbation, the usual. Much like your brain, I am certain there is something you can spark within each of them. Memories, hormones. A wise man once said, the eyes do more than see. Make them... Or, if not, you can always make them succumb. Then you came along, and bravery and or desperation trumped that little idea. Back to the drawing board, I suppose. Or is this the end? No, tell them I'm still alive. We had a nice chat and we agree on... Or you could kill me and lie about it. Either way, and if you are partial to lying and deception, well, you could tell them a ludicrous...
They're more than a little gullible. And better make it convincing. Oh, it'll be the dissection table and vivisectors for you. And if you speak of me, please try and make me в look конце good. концов, я доктор I Мебиус, am не Dr. Mobius, after all. какой-нибудь занюханный лаборант. Можно мне метод? Why, of course you can. I am well versed in the science of... Чпунька. Можно мне ментатку? На, держи, бля. Подходишь, такой, извините, можно мне ментатку? На, конечно. Так, где здесь можно свалить по-быстрому? Боже, как я люблю ментатку. Взял такую ментатку, кусь, и хорошо стало. Так, интересно, вот что-то проебланил. А робоскорпиона теперь на большой горе все равно будут мне доебывать или как? Или уже не будут доебывать? Если здесь возможность. Отстань. Никто нас не ищет, никому мы нахуй не нужны. Просто больше некому нас искать. В принципе. Ну, у нас, кстати, будет всегда возможность вернуться в это место, поэтому особо собирать все подряд не вижу смысла. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Балкон умного дома. То есть, смотрите, нас предлагают переноситься именно на балкон умного дома. То есть, ясно, не понял, мы сначала вернем себе мозг, или что, или как? Сейчас посмотрим. Ну, водиться я бы попил. Between you and me, I think the Central Intelligence Unit is a bit of a... Доебалась до центрального логического, как его там. Слушай, а семена-то растут, нет? Алло, ты, животное. Преобразовать растения. Не, ничего не делал. Здорово. Мне бы хотелось воспользоваться твоими услугами. Начать пластическую включить, заменить части тела. Вновь произведить, выберите орган. Ваше сердце вернулось на свое обычное место, но некоторые последствия прямо осталось. Сопротивление отравлению понизилось. Так, встреча с вами лишь отчасти дизайн. Но зато лекарств теперь действует в 2 раза больше эффективнее. Таблеточки стали эффективнее. Конечно, хочу вернуть себе позвоночник. Ты что, дурак? Мне же позвоночник нужен. Снова присоединить, заменить ваше сердце искусственно. Нет. Ваш позвоночник вернулся на свое обычное место, но так понятно. Торс вновь подвержен. Однако прибавка к силе или увеличилась. Однако прибавки к силе порогу урона удвоились. Плюс 2. Так. Стоять нахуй на месте. Что значит увеличилась сила? Так, хорошо. Так, тихо. Тихо, блядь. Нормально. Дефекты. Усиленный хребет. Микро... А это херня. Ага. То есть у меня теперь сила будет а-ля 9. Всегда. Правильно? Больше мне здесь сил ничего не дает. Но может нет, стрелка не дает. Жестко. Жестко. Well, hello there. Well, hello there. Доебало. Ждет у вас вы. Раз навсегда. Ладно, хер с ним сохранение было. Иди сюда, животное. The lobotomite returns. Our lobotomite. Is Dr. Mobius... Тебе чутинца, по-моему, тебе самому давно пора на лоботомию.
watching your tone with me, lobotomite. Now, your brain. Hand it over, or we'll extract it. And what could we possibly have to speak about? You have the brain, we have the technology. All you must do is surrender. With it, we can finally leave this place. I cannot tell you how boring this place gets, chopping up the landscape and everything in it. And we have so many questions to ask your brain first, about this Mojave place. Так, мы с Мобиусом так побеседовали, достигли взаимопонимания. Может, я значит могу позволить вам, стоит по-моему, тебе самому понадобится, так. Вот, забыл. That is the most insane thing I've ever heard. There's no way Mobius... Besides, there's no way such... You speak the truth. And the decibel variation in your voice. It is Mobius. How dare you breach the think tank? And what do you... That's no deal at all. There's a whole world beyond the crater. We could have escaped, seen it all for ourselves, tested it. Могу перенести тут. For you, I have a strange sensation. Very well, partner. The think tank... Изи, блять. Весь финальный диалог. As it had been in the years before the Great War, Big Mountain, the Big Empty, became home to one of the brightest minds of the 23rd century. The courier watched over the Big Empty for years to come, caring for it and keeping its discoveries safe until they were needed to help others. Which had always been Big Mountain's purpose. Past the laboratories and science, it had always been intended as a place to build the future of all mankind. The courier had scoured much of the Big Empty, although secrets still remained in the crater's depths. Perhaps that was for the best, however. Curiosity, while sometimes rewarded for its efforts, often proves to be equally dangerous. Dr. Mobius continued his research undisturbed in the Forbidden Zone. As much as he had attempted to create better scorpions, he tried the same with humanity, with considerably less success. These failures didn't bother him overmuch. Once the rush of mentats wore off, he forgot he had failed in any event. After all, the bright young mind who had come to visit him in the Forbidden Zone had already exceeded his expectations. The sink atop the dome bustled with the voices of a small town, constantly chirping, arguing, and snarling at each other. О, блядь, сейчас про умный дом тут будет. Сейчас Сейчас забавная будет история. The Sync Central Intelligence Unit discovered, despite its inversion code, it was comforted by the sense of community the other personalities gave it. The biological research station, obsessed with seeding everything in sight, requested a transfer to the X-22 Botanical Garden, so that it might, in its own words, sensually fertilize the garden's smooth contours. The garden sent back a polite refusal, saying it had prior commitments with a vault it had helped infect before the war. The book chute continued to devour all seditious materials until it nearly choked on the papers. It adamantly maintained it was a Chinese paperclip,
And the whole thing had been an elaborately orchestrated assassination attempt. Whatever the Приемник reason, it параноик. slowed down for a while, carefully appraising each document and clipboard that came to it. The light switches continued to bicker and flicker. This persisted until the day someone dropped a flashlight in the sink, and the two of them united in their hatred of the showboat. The sink continued to ruthlessly scrub any particulate matter that came near it. Eventually, it gained access to the magneto-hydraulics plant and nearly flooded all the Big Empty in an attempt to scrub the crater clean. The toaster continued its psychotic spree, reducing all appliances in range to scrap electronics and spare parts. After one of its more psychotic episodes, however, the other sink personalities decided enough was enough and dumped the toaster in a bathtub. Sparking and hissing, the toaster swore its enemies would rue the day when they had bread and no way to toast it. Muggy did his best to collect coffee cups, although in his quest, he accidentally trapped himself in Higgs Village. It might have been the end for poor Muggy. Except he found it peaceful there, tidying up the kitchens of the think tank professors back when they had been flesh and bone. Well, except for Dr. Извращенец, заставшего кружка. Что он вроде произнес Эсола. Эсола, это не извращенец. Punishing the dishes and cups that live there in blind revenge for serving Dr. O. Blind old Jefferson, with sounds the courier brought him, created a symphonic counter-frequency that saved Big Mountain Звукового вторжения в invasion in 2910. 2010 году, нихуя. If you didn't hear about it, good. It was rumored by the other personalities that he had a brief fling with the light switches. Although he forgot their names с тем, once что too обе often кнопки and was soon left in the темноте. dark as Класс. punishment. Autodoc, always gentle and methodical. Kept sewing up the courier in all the right places when the skin split open from repeated wear and tear. The Autodoc was just glad to have purpose again. It heard its simpler brothers and sisters who got shipped to the Sierra Madre were bored out of their skulls in that toxic dead city. In time, the Autodoc found a way to deactivate the Y-17 trauma harnesses, releasing the corpses they had held prisoner for almost 200 years. As the courier ran through the X8 facility multiple times, the computers analyzed the test subject's movements. Rather than performing a superficial observation, they realized the subject barely knew what communism was, or even what a high school was. This confused them for a time, until the facility finally realized that its research had succeeded. So it let its cyber dogs out into the wastes to help protect small communities from physical aggression rather than communist propaganda. The infiltration program in X-13 felt spent, having repeatedly upgraded the stealth suit until it could upgrade it no more. It felt warm, fulfilled, and a bit sluggish. It realized not long after, the stealth suit had left it without so much as a note on the nightstand. So the infiltration program sent out robo-brains into the wastes, looking for its wayward technology. It eventually found Repcon HQ and set up a new research center, testing and murdering fiends who kept breaking into the facility. The courier, organs intact, continued onwards, a little less heavy of step, but with all the organs in the right places, as they should be. After all, brains can develop a life of their own when left to their own thoughts, and the courier's brain was more clever than most. Конечно, интеллект в десятку. And the think tank remained alive, unaware of the world outside. They looped through their daily routine, none the wiser about the world beyond, although perhaps wiser was the wrong word.
The world outside belonged to the courier. And if anyone would shape it, well, the courier had already called dibs. There is an expression in the wasteland, old world blues. It refers to those so obsessed with the past they can't see the present, much less the future, for what it is. They stare into the what was, eyes like pilot lights, guttering and spent, as the realities of their world continue on around them. Science is a long, steady progression into the future. What may seem a sudden event often isn't felt for years, centuries to come. In the times following the Second Battle of Hoover Dam, however, old world blues took on a new meaning. Where once it was viewed as a form of sadness, nostalgia, it became an expression describing the potential for the future. It can be easy to see science as evil, technology unchecked as the source of all ills, all misfortunes. With the courier at the helm, science became a beacon for the future. There was old world blues, and new world hope. And hope ruled the day in that big mountain. We could say more, but the stories in the Big Empty speak for themselves. Now armed with the transportal ponder, the courier could return to the dome at any time and crack open the secrets of the Big Empty one by one. The sink sat vigilant, waiting for its master to return, shoes covered in Mojave dust. Only one road yet remained, and it was one the courier had to walk alone. На самом деле бред, потому что эту дорогу мы вроде как проходим-то не совсем в одиночку, а с Эдди, блядь. То есть большой ум. Большой ум, ваш мозг вернулся на свое обычное место, но некоторые последствия так. А вашу голову по-прежнему нельзя повредить. Но всего на 10. Так, удивительно, но ваш порог урона увеличился 10 минимум на 1. Вы получили так, похавы. Чё разорались, блять, уроды? А здесь что у нас? Здесь находится... Находился ваш позвоночник. Так, короче, как бы на этом все. Конечно, еще будет одна серия, где мы будем собирать остатки чего тут. Вот. Найти файлы для усовершенствования. Вот. Но это уже будет следующая серия. А для этой серии, в общем... Я нахуй отойду, тут что-то нереально распиздились. В общем, на этой серии все. Всем удачи, всем пока. И, ждите следующих серий.